So TVS did one of the worst thing that. Oh no. Actually நம்ம bridge மேலே போயிருந்தோம் guys. Left indicator ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನ ನೀವು ರೈಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ರಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ பார்த்தீங்கன்னா KTM Duke 250 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್. ಇದು ಟೂರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ. ಇವಾಗ ಬಿದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಆಡೋ ಪ್ರೈಸ್ பார்த்தீங்கன்னா வெல்கம் பேக் டு த சேனல் கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் சர்வீஸ் சென்டர் கைஸ். ஸோ RTR 310 வச்சுருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ தெர் இஸ் நோ கிராஷ் கார்டு கைஸ். ஸோ டிவிஎஸ் டிட் ஒன் ஆஃப் த worst thing that they included even the crash guard in the accessories guys. அப்போது அதனால ஸ்டாக் வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஷ் கார்டு உங்களுக்கு டைரெக்டாக வராது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் அ கிராஷ் கார்டு டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் பைக் நீங்கள் டிவிஎஸ் கிராஷ் கார்டு போடலாம். ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ கேன் கோ ஃபார் த ஆஃப்டர் மார்க்கெட் கிராஷ் கார்ட்ஸ். பட் நான் என்ன நினச்சேன்னா லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் once the TVS launches all their accessories, so let's give it a look and combine எதுனா ஒரு 2-3 accessories if I like போட்டுலாம் நினச்சிருந்தேன் guys. and இன்றைக்கி நம்ம எந்தெந்த accessories மாத்திரம்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ராஷ் கார்டு அண்ட் அப்புறமேட்டு இன்னொரு ஆக்சசரிஸ் இல்லை ஆட் ஆன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நக்கல் கார்ட்ஸ் கைஸ். ஸோ நக்கல் கார்ட்ஸ் நம்ம போடலாம் கைஸ். அண்ட் ஈவன் த டூரிங் வைசர் ஒன்று இருக்குது RTR 310. ஸோ பட் த ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஜாஸ்தி பேர் எனக்கு சொன்ன ரிவ்யூவில் ஃபீட்பேக் என்னென்னா ஸோ ஒன்ஸ் யூ புட் இன் த டூரிங் வைசர் வாட் இட்ஸ் டூயிங் இஸ் சன்லைட் பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண முடியல. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் டைனமிக் லைட்டு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலன்னு கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க. ஸோ தட்ஸ் வை ஐம் திங்கிங் வெதர் டு கோ ஃபார் த டூரிங் வைசர் ஆர் நாட். ஸோ யாராவது RTR 310 வச்சுன்னு சேனல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த டூரிங் வைசர் ஸோ ப்ளீஸ் போஸ்ட் த ஃபீட்பேக் அபவுட் தட். 3,36,000 ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் பட் ஸ்டில் வி டோன்ட் கெட் அ கிராஷ் கார்டு கைஸ். அது ஒரு சின்ன வருத்தம் தான். ஸோ இட்ஸ் பீன் லைக் குவைட் அரௌண்ட் 6 to 8 months ஃபார் தெம் டு லான்ச் த ஆக்சசரிஸ். ஸோ விச் இஸ் பிரிட்டி பேட் கைஸ். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டாக்காக கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல. மேபி 1 month ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் would have been done justice guys. They have taken like around 6 months of time just to put in all the accessories. ஸோ நான் ப்ரீவியஸ் ரைடில் போயிருந்த மாதிரி we have a group called AOG. ஸோ அந்த குரூப்லேருந்து தான் எனக்கு ஒரு அப்டேட் கிடச்சிச்சு. இந்த மாதிரி யூ ஹேவ் த நக்கல் கார்ட்ஸ் அண்ட் கிராஷ் கார்ட்ஸ் அண்ட் சார்ஜர் USB சார்ஜர் அண்ட் அதர் ஆக்சசரிஸ் அட் குளோபல் TVS நாகர்பாவி. ஸோ அதனால தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் TVS ஷோரூம் போயிருக்கிறோம் guys. Even though we have Dimple TVS in factory, we are heading towards TVS Global Craft which is in Nagarbavi guys. So now we have crossed the ball guys. No, maybe around 20 minutes if I'm not wrong we might reach. So plan என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ராஜாஜி நகர் போயிட்டு ஸோ வில் பிக் ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுன்னு அப்படியே வில் கோ டு நாகர்பாவி TVS அண்ட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வண்டியோட புது லுக் எனக்கு தெரிஞ்ச மெஜாரிட்டி டசன்ட் வாட் இஸ் இட் வுடன்ட் ஓவர் கில் த லுக்குன்னு நினைக்கிறேன். Because only we are putting the knuckle guards. இன்னைக்கு நம்ம will give some time for this touring visor and get all the comments and feedbacks and then maybe later இன்னொரு 1 week இல்லை 1 month ஆயிட்ட பிறகு கூட நம்ம அந்த வைசர் போட்டுக்கலாம் guys. Actually it's drizzling guys. மழை பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக தூருது. ஹோப்ஸோ ஷோரூம் போகிற மட்டும் மழை வராதுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். அந்த புல்லு கைஸ்
அந்த டார்க்குக்கோசரம் நீங்கள் ஈஸியாக RTR 310 வாங்கலாம். ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் என்னென்னா, ஸோ ஐ எம் யூசிங் திஸ் mic called as mono A400 and connecting it to the mobile guys. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, the mic quality அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஒன்ஸ் யூ கிராஸ் 60 or 70 ஸ்பீடு வாய்ஸ் குவாலிட்டி உங்களுக்கு கரெக்டாக கேட்காது. அண்ட் ஒன் மோர் மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், நீங்கள் தான் உங்கள் மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணுங்க. இஃப் யூ attend some call or if you want to speak to someone over a mobile, so recording will stop and it will start again. That's a disadvantage. And again, connecting to mobile, it's very complicated guys. So I would say நம்ம ஒரு mic adapter வாங்கிட்டு, so we'll directly connect the mic to GoPro guys. So let's wait and hope for the best. But one thing which I can assure you is the public attention which you get for this RTR 310 is crazy guys. இன்னைக்கு டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, if I'm not wrong, 18th May guys. The most awaited IPL match is going to happen today, which is RCB vs CSK. So நான் பார்த்தீங்கன்னா die hard RCB fan. So let's hope RCB wins guys. Traffic guys. Wherever you go in Bangalore, it's all traffic. Oh no, actually நம்ம bridge மேலே போயிருந்தோம் guys, but I missed the bridge. I think this is the end of the road guys. Again we have to route back. Bangalore na ide thang guys, if you miss any one U-turn or one turn, again you have to go long way and search for a divider and then come back. I think we're almost 1 to 2 kilometers ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் guys. If not 2, at least 1 kilometer ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன். So finally space for U-turn. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನನ್ನ ನೀವು ರೈಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ. இந்த வாட்டி திரும்பி நான் கீழே போயிட்டேன்னா, again I have to take a U-turn and come back to the same road. So will not make this mistake again guys. So Gurgunte metro station guys, sorry. வாயெல்லாம் ஸ்லிப் ஆகுது, இல்லை நிறைய டிராஃபிக்கில் ஓட்டிகிட்டு வந்தேன். குருகுண்டேபாளையா மெட்ரோ ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு ஆல்மோஸ்ட். If I'm not wrong, another 6 kilometers guys to Rajajinagar. So in the same crash guard பார்த்தீங்கன்னா KTM Duke 250 it will cost you around 450 or 250 guys. ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா he is owning a KTM Duke 250. ஸோ அவர் அத்தா சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த கிராஷ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா it will cost you around 2500 at TVS, but the same crash guard will cost you around 500 to 1000 for both the pairs in Duke 250. பட் அவரோட ரிவ்யூ என்ன சொல்கிறாருன்னா, the crash guard which he is using in his Duke 250 அதோட குவாலிட்டி கொஞ்சம் நல்லா இல்லைன்றாரு. ಮಚ್ಚ ಹೇಳಿ ಮಚ್ಚ ಹೆಂಗೈತೆ ನಿಂದು ಡ್ಯೂಕ್ 250 ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅದು ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಆಯಿತು. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ப்ரைஸ்டுன்றாரு. ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ். ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮಚ್ಚ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಟೂರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ. ಇವಾಗ ಬಿದ್ರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇದೆಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 1000-2000 ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೇ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ 3000 ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೊಂದು பார்க்கலாம். ஒரு வாக்கர் அண்ட் ரிவ்யூ காமிக்கிறேன் கைஸ். வாக்கர் அண்ட்
லெஃப்ட் சைடு இன்னும் ஃபிக்ஸ் பண்ணல. ஸோ நீங்கள் ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 2000 rupees கிட் நக்கல் கார்ட். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் 2000 அண்ட் கிராஷ் கார்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2500 ஆகுது guys. பார்க்கலாம் guys, knuckle guard has been installed and on top of that leg guard install பண்ணியாச்சு. ஸோ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பல்காக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் த knuckle guard அண்ட் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த கிராஷ் கார்ட். ஸோ நான் ஒரு சஜஷன் என்ன தருவேன்னா, ஸோ ஐ ஷோ யூ த பில் ரைட் அவே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துன்னுக்கிற கிராஷ் கார்டு அண்ட் knuckle guard இது ரெண்டும் சேர்த்து எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5029 guys, which is very very high. ஸோ இந்த knuckle guard ஒண்டி ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 1999 அண்ட் இந்த கிராஷ் கார்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2500 guys. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட் இஸ் ஒர்த் த கிராஷ் கார்டு. மேபி இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிராஷ் கார்டு இருந்தால் நல்லா இருந்துக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பட் த knuckle guard லுக்ஸ் குட் guys. ஸோ தூரத்துலேருந்து பார்க்குறதுக்கு வண்டி ஸோ ஹோப்ஸோ இந்த லுக் நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டினியூ பண்ணுறேன் கைஸ். வேறு என்னோடய ரிவ்யூ இன்னும் ஒரு 1 to 2 months யூஸ் பண்ணிட்டு knuckle guards எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.